The first tattva is called japa. Первая татва называется джапа. And we have to understand the deep meaning of japa. Следует понять глубинный смысл джапы. The second tattva is kirtan. Вторая татва киртан. And I'm going to explain to you the deep understanding of kirtan. И я объяснил вам глубинное понимание киртана. And the third tattva is sankirtan. Третья татва называется санкиртана. So I'm going to explain to you the meanings of these three tattvas. И я объясню вам значение всех этих трех татв. This is Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Это движение санкиртана Господа Чайтаньи. Therefore, we will begin with what is the deep meaning of Sankirtan. Поэтому мы начнем с объяснения глубинного смысла санкиртана. And who benefits from Sankirtan. И кто же получает благо от санкиртана? So Sankirtan means Janma Sarta Korikara Pora Upakara. It means that through Sankirtan we can perfect our lives by working for the benefit of others. Санкиртана означает, что мы действуем ради блага других. Пара упакар. Para upakar means upakar is benefit and para means for others. Пара упакара означает высшее благо. Мы действуем ради блага других. So when you go out on Sankirtan, the benefit is not for you. Когда вы отправляетесь на санкиртану, то благо, которое вы оказываете, оно не для вас. The benefit is for the conditioned souls. Оно предназначено для обусловленной души. You're going out on Sankirtan to distribute the holy name, Вы идете на санкиртану распространять святые имена, or to distribute the books, или распространять книги, or to distribute prashadam, или распространяете просад. and the benefit is for others, for the conditioned souls. Это предназначено для блага других обусловленных душ. This is Lord Chaitanya's movement. В этом заключается суть движения Господа Чайтаньи. It's for the benefit of others. Служить благу других. That's called Sankirtan. Это и называется санкиртана. Now what is Kirtan? А что же такое киртан? Kirtan is we sing from the heart Киртан означает, что мы поем от сердца to glorify Krishna. для прославления Кришны. Kirtan is for us to say, thank you, my Lord, for everything you've done for me. Киртан для нас означает: дорогой Господь, спасибо Тебе за все, что Ты сделал для меня. Thank you for bringing Srila Prabhupada into my life. Спасибо, что Ты познакомил меня со Шрилой Прабхупадой и принес его в мою жизнь. And I'm singing from my heart the Mahamantra as a gift to you to say thank you. И я пою от всего своего сердца Махамантру как подношение, дар Тебе. So the benefit of the Kirtan is Krishna. Благо киртана – это сам Кришна. And then there's japa. Есть еще джапа. Japa is done quietly Джапу осуществляют тихо, to learn to control the mind чтобы научиться контролю ума and to put a samskara into our consciousness и оставить самскару в нашем сознании, that at the time of death the mind will go to the holy name. чтобы во время смерти наш ум отправился к святому имени. The holy name is non-different than Krishna. А святое имя не отлично от самого Кришны. So when the mind goes to the holy name at the time of death, you go back to Godhead. Когда ум наш привязывается к святому имени в момент смерти, он привязан, то мы отправляемся к Кришне. So the benefit of japa is for me. Благо джапа предназначено для меня. So three tattvas. Таким образом, три татвы. Sankirtan is for the benefit of the conditioned souls. Санкиртана для блага обусловленных душ. Kirtan is for to please Krishna. Киртан, чтобы удовлетворить Кришну. And japa is for my benefit, so I'll remember the holy name at the end of my life. А джапа для моего блага, чтобы я помнил о Кришне в последний момент своей жизни. And this is the teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в этом заключается суть наставления Шри Чайтаньи Махапрабху, That was given to us by Srila Prabhupada. который нам принес Шрила Прабхупада. So Prabhupada told me
Kirtan means Krishna. Прабхупада сказал мне, киртан – это Кришна. It's to please Krishna. Он для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Sometimes we're thinking kirtan is to please myself. Иногда мы думаем, что киртан, он предназначен для моего удовлетворения. Another speculation. Это еще одна спекуляция. Japa is for my benefit. Ну, джапа вот это для моего блага, Kirtan is for Krishna's benefit. а киртан это для блага Кришны. And Sankirtan is for the benefit of the conditioned soul. А сам киртан это для блага обусловленных душ. And when we go out on Sankirtan, Когда мы выходим на санкиртану, Prabhupada taught us Прабхупада нас учил, that you're going out as sadhus. и мы выходим как саду. You're going out to distribute transcendental knowledge. Мы выходим, чтобы распространить трансцендентное знание. If you're distributing the books, you're distributing transcendental knowledge. Если вы распространяете книги, то вы распространяете трансцендентное знание. If you're singing the Maha Mantra on Sankirtan, Harinam Sankirtan, you're distributing the holy name. Если вы воспеваете Харинаму Санкиртану, вы распространяете святое имя. And if you distribute prasadam, food for life prasadam on Sankirtan, then you're distributing Krishna in his prasad incarnation. Если вы распространяете Шри Кришна прасадом на Food for Life, то вы тем самым распространяете прасад, Кришну в виде прасада. But whenever you go out, you're going out as a sadhu. Но когда вы выходите к людям, вы выходите как садху, To distribute transcendental knowledge. чтобы распространить трансцендентное знание. This is what sadhus have been doing since time immemorial. Это то, что делали садху с незапамятных времен. All our acharyas, everyone, Srila Prabhupada, Все наши ачарьи, Шрила Прабхупада, went out to distribute knowledge to the conditioned souls. We were the conditioned souls Prabhupada distributed to. они выходили, чтобы распространить это знание нам, обусловленным душам. So that's Sankirtan. Это Санкиртана. And when you join the movement Когда вы присоединяетесь к движению, and you start to make advancement in devotional service, и вы начинаете продвигаться в преданном служении, you begin to have a realization вам приходит осознание, that I have to thank Krishna for bringing me into his movement. что я должен благодарить Кришну за то, что Он привел меня в это движение. So how do you thank Krishna? Как же мы можем поблагодарить Кришну? Well, you can send him a message on WhatsApp, Dear Krishna, thank you. Можно, конечно, по WhatsApp Кришне отправить послание «Спасибо», But we can do better than that. но можно сделать даже лучше, чем это. We can say thank you on Telegram. Можно в Телеграме. No, but seriously, we really want to thank Krishna. Ну, если по-серьезному говорить, нам хочется как-то обратиться, поблагодарить Кришну. And I was thinking, how can I thank Krishna to let him know that I really appreciate it? Я думал об этом, как я могу действительно так поблагодарить Кришну, чтобы искренне выразить свою. So I was thinking, when someone does something for you that's really important, you want to give them a gift to say thank you. Когда кто-то что-то делает для вас, вы хотите отблагодарить его. So Krishna did the most important thing for us. He brought us to his movement. Кришна сделал для нас самое важное, Он привел нас в это движение. So I was thinking, what gift can I give to Krishna? Я думал, какой же дар я могу сделать для Кришны? I want to give him a very special gift. Какой-то очень особый дар. Something that he doesn't have. То, что у него нет. Then I was thinking, what is it that Krishna doesn't have? Стал думать, а чего же у Кришны нет? Krishna has everything. У Кришны есть все. Does Krishna have everything? У Кришны есть все, так? Да? Да? But then I realized, there's one thing that Krishna doesn't have. Подумал, ну вот одного что-то у него все-таки нет. And that's what I'm going to give him. И вот это я ему подарю. What Krishna doesn't have Чего же у него нет? is my love, Моей любви. because I'm not giving it. Потому что я не даю ему этого. So I was thinking, how can I give Krishna a gift of my love? Я подумал, как же я могу дать Кришне дар моей любви? I could say, I love you, Ну, я могу сказать, конечно. but that wasn't good enough. Ну, этого, наверное, недостаточно. And then I had the idea, my gift will be my song. Ну ладно, песню подарю. I will sing kirtan from the heart, without offenses, full of devotion,
to say thank you, Krishna, for bringing me into your movement. Я подумал, я, наверное, спою киртан вот от сердца, без оскорблений, чтобы поблагодарить Кришну за то, что он привел меня в это движение. So that's kirtan. Это киртан. And then japa. Затем джапа. Japa is my way to remember the holy name at the time of death. Джапа – это мой способ помнить о Кришне в момент смерти. Because if I can remember the holy name when I'm dying, Потому что если я могу помнить святое имя в момент смерти, then I go back to Godhead. тогда я возвращаюсь обратно к Богу. If I don't remember, Если же я не помню, if I think of anything else except Krishna, then I take birth again. если я думаю о чем угодно, только не о Кришне, тогда снова рождаюсь в этом мире. So I'll share with you an experience that I had in 1995. Поделюсь с вами своим опытом. Это было со мной в 95 году. I was invited to the Honolulu temple Меня пригласили в храм Гонолулу на Гавайи for the annual Hawaii Festival New Year's Parade. Там такой ежегодный фестиваль на Гавайях есть, новогодние шествия. And this parade is on television all over Hawaii. Ну, этот парад, он прям по телевидению, такое главное событие этого. So the devotees invited me and we led kirtan down the main street and our float was a Lord Jagannath cart. Преданные пригласили, мы шествовали прям вот вдоль всей улицы, и там Джаганатха восседал на колеснице. So everybody watching the parade on television saw Lord Jagannath's cart going with the devotees chanting Hare Krishna. И это все транслировалось по телевидению, преданные повторяли Хари Кришна. So I was there for the weekend, Я там был в конце недели, Friday, Saturday, Sunday. в пятницу, субботу, воскресенье. Then on Monday after breakfast, И вот в понедельник, после I завтрака, was chanting japa in front of the temple. повторяю джапу перед храмом. And one Mataji, Kriya Shakti, she drove up in a van. Одна матаджи Крия Шакти, которая водила машину, She had a few brahmacharis and they were loading Mridanga cartels and some books into the van. ну там был микроавтобус, куда они загружали мридангу, караталы, книги. So I was watching them. Вот я наблюдал за ними. And then Kriya Shakti said to me, "What are you doing today?" И Крия Шакти говорит мне, а что вы сегодня делаете? I don't have any plans. Нет у меня планов никаких. Well, we're going to a hospice where a friend of the temple has got 2 more days left to live. Мы отправляемся в хоспис, там у нас есть друг нашего храма, ему осталось 2 дня жить. He's a famous yogi here in Hawaii, Он здесь знаменитый йог на Гавайях, and he was a friend of the devotees. He used to come for the Sunday feast. и он долгое время был другом преданных, приходил на воскресный пир. So we're going to chant the holy name for him before he leaves his body. Мы хотим для него спеть святое имя перед тем, как он оставит тело. This is the mood of the Vaishnavas. Такого настроения вайшнава. They're always thinking of the benefit for others. Они думают всегда о благе других. This is Sankirtan. Такова Санкиртана. So I said, okay, I'll come. Хорошо, я тоже поеду с вами. So I got in the van and we drove to the hospice. Сел в машину, поехали в этот хоспис. And then we walked down the hallway to the room of this yogi. И вот мы двигаемся к комнате этого йоги. And when we walked into the room, he had the TV on. He was lying in his bed watching TV. И вот мы к нему подходим, он там телевизор смотрит. So Kriya Shakti Mataji, she was just like his mother. Она была как ему, как мать. She said, "What are you doing?" Она говорит, что делаешь? She turned off the TV. Отключает ему это вещание. You only have 2 more days to live. У тебя 2 дня осталось. You're watching TV? Ты тут телек смотришь. And she gave him a Bhagavad Gita. Держи гиту. Focus on Krishna. Фокусируйся на Кришне. Just think of Krishna. Думай о Кришне. So you don't have to take birth again. Чтобы ты больше не рождался. We came here to chant for you. Мы пришли тут для тебя петь. So there was 8 of them. Было 8 преданных. And 4 on one side of the bed, 4 on the other side of 4 the с одной bed. стороны, 4 с другой.
And I was the ninth devotee, so I was at the bottom of the bed. Я был девятым и был вот в конце кровати. And then Kriya Shakti said to me, "You want to lead the kirtan?" И Крия Шакти говорит, ну давай начинай киртан. So I started Nama Om Vishnu Padaya, like that. Да, ну я начал как обычно. And then got into the Hare Krishna, Дошел до Харе Кришна. Krishna Krishna, Hare Hare. And because I was standing at the foot of the bed, I could see him very clearly. Поскольку я находился у его ног, то я видел его очень четко. And I was looking at his eyes, Смотрел в глаза. and his eyes were going everywhere. Глаза у него, так сказать, были, ну, по всей комнате шарили. And I was thinking, he's not concentrating. Я думаю, он не сосредоточен. And then I had a realization. Затем я осознал что-то. This was a famous Hatha yoga teacher in Hawaii. Это в Гавайи такой был известный учитель хатха-йоги. We're chanting the Maha Mantra for him, Мы поем для него маха-мантру, but he's not focused. но он сосредоточен. So I had a realization that at the end of your life, when you only have 2 days left to live, Hatha yoga can't help you. И я понял, что в конце жизни, если у вас осталось 2 дня, хатха-йога вам не поможет. But I kept on chanting. Ну, я продолжал петь, But he still was restless. но видно, что ему как-то было, ну, не по себе. And then I had a second realization, very powerful. И потом мне пришло второе очень ясное сознание. And this is what I want to share with you. И вот я хотел бы поделиться с вами этим пониманием. I had the realization that if you don't practice chanting the holy name of the Lord your whole life, you will not be able to do it at the end when you die. Я осознал, что если вы не практикуете постоянное воспевание имени Господа, вы не сможете сосредоточиться на этом в конце жизни. That's why we chant japa. Поэтому мы повторяем джапу. So that at the end of the life, we'll be able to concentrate on the holy name. Чтобы в конце своей жизни мы могли сосредоточиться на святом имени. And we'll be able to remember the Maha Mantra. И могли бы вспомнить маха-мантру. Because we've developed a habit. Потому что мы уже развили свою привычку A понимания, spiritual habit. духовную привычку. Every day I'm picking up my beads and chanting japa. Каждый день я беру четки и повторяю джапу. Every day of every year of my life. Каждый день своей жизни. And in Sanskrit, the word for habit is samskara. Мы знаем, что в санскрите слово для привычки это самскара. Samskara means the habit that's in your consciousness that your mind goes to. Самскара означает то, к чему наш ум привязан и возвращается. So we have to replace our material samskaras where the mind goes to sense gratification. Нужно наши самскары материальные, которые заставляют нас обращаться, думать о чувственных наслаждениях. And we have to replace that old samskara with the new spiritual samskara of the holy name. Заменить эти старые самскары новыми самскарами, So we can go back home, back to Godhead. чтобы мы могли вернуться домой обратно к Богу. So on that day, 1995, I realized the value of japa. И вот в этот день, в 95 году, я осознал ценность джапы. Because I could see that this yogi, he hadn't practiced japa his whole life, so he couldn't focus at the Потому что end. я понял, что этот йог, он не мог сосредоточиться, потому что он не практиковал это в течение своей жизни. So we don't want to be like that. Но мы не хотим быть похожими на него. So we should chant our japa every morning very seriously, Мы хотим повторять нашу джапу очень серьезно, so that we form a very positive spiritual samskara in our consciousness чтобы у нас была самскара очень такая серьезная в нашем сознании, that will save us at the time of death. которая бы нас спасла в конце нашей жизни. Or when you're in a car accident. Или вот если вы попадаете в аварию, Krishna, you Кришна, remember Krishna. вот тут же вспоминаете Кришну. But even more dangerous and more frightening than being hit by a car is death. Но еще более страшно, чем вот авария, это смерть. What happens at the time of death? Что происходит в момент смерти? Let me share with you. Я вам расскажу.
in case you haven't thought about it. если вы сами об этом не думали. So assuming you have a normal death, Ну, предположим, у вас все протекает предсмертно, как обычно. you're lying on your bed in your room, То есть вот вы лежите на кровати в комнате, surrounded by devotees and friends and relatives, окруженные преданными, друзьями, родственниками, chanting the Mahamantra. которые повторяют Махамантру. And you're trying to concentrate on the mantra И вы пытаетесь сосредоточиться на Махамантре. because we know, we were taught by Srila Prabhupada that if we remember the mantra at the time of death, the Vishnu Dutas will come and take us back to Godhead. Потому что, ну, как нас учил Прабхупада в момент смерти, если мы сосредоточим на Харе Кришна Махамантре, то Вишнудуты, они приходят и забирают нас к Кришне. Then all of a sudden you feel very cold. Потом вы чувствуете сначала холод, And you try to move, to put a blanket over you, пытаетесь одеялом закрыться, but you can't move. но не можете двигаться. Try to move your arms, you can't move. Попытаетесь подвигать рукой, ногой, ничего не получается. And then you notice that your eyes are very dry. The moisture has dried up in your eyes. Потом глаза высыхают, And the moisture in your mouth has dried up. и рот высох, And then you realize my heart's no longer beating. сердце не бьется, I'm dead. я умер. And the people in the room are now crying. Люди не плачут. And when you realize I'm dead, that's terrifying. Это ужасно осознать себя умершим, Because you don't know what will happen to что you. не знаете, что случится дальше. For most people, their mind goes back to everything they did in their life. У большинства людей прокручивается вся жизнь, которая была у них. And they think of the sinful things they did. Они вспоминают грехи, которые они совершали. And they become terrified. Now I may go to hell because of these sinful things. И они приходят в ужас, что я попаду в ад за эти грехи. And the people, in English it's called the undertakers, they take the dead bodies and prepare them for burial in the ground. Ну вот работники морга, которые готовят тело к погребению, They all say that people that die, they all pass stool and urine. ну они подтверждают, что люди, которые покидают свое тело, они опорожняют кишечник и мочатся Out of extreme fear. из страха. But the scientists, they try to make it look not bad, and they say, well, the muscles aren't working anymore, so Ну, у ученых есть своя версия, они говорят, что это такая, ну, мышечная функция. everything just comes out. Это как бы, да, чисто такая рефлекторная. That's not why it comes out. Because out of fear, unbelievable fear, your body is filled with adrenaline. Ну, преданные так это трактуют, что из-за страха тело наполняется адреналином. But for devotees, if they can remember the holy name, Для преданных, если они могут помнить святое имя, there's no fear. нет страха. When devotees leave their bodies, they don't pass stool and urine. Когда преданные оставляют свое тело, они не испражняют кишечник и не мочатся, Because there's no fear. потому что страха нет. Why is there no fear? Почему же нет страха? Because they remember the holy name. Потому что они помнят святое имя. They think of the holy name, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Because the only thing you have left when you're dead is your mind. Потому что все, что осталось у нас в момент смерти, это наш ум. И они поэтому помнят Харе Кришна мантру. Everything else stops working. А все остальное уже не работает. And as you're chanting the holy name in your mind when you're dead, И когда вы уже умираете и повторяете мантру, all of a sudden you see a beautiful hand. вдруг вы видите красивую руку. Take your spiritual body by the hand and pull you out of the material body. Эта рука, она берет вас и утягивает из материального тела. These are the Vishnu Dutas. Это Вишнудута. They're very beautiful. Они очень красивые. And they're so beautiful that you don't have any fear. И у них такая красота, что страха у вас нет. You're just filled with love. Вы наполнены любовью. And they say, come with us. Пойдем с нами. And they take you to a spaceship made of flowers. И они забирают вас на цветочный корабль. And they take you inside and the flower door closes.
проходят вас внутрь, и дверь цветочного корабля закрывается. And all of a sudden, at the speed of mind, you leave this universe and you exit the universe at the speed of mind. Boom, like that. И вот со скоростью мысли этот цветочный корабль, он покидает пределы Вселенной. And you're in the spiritual world. И вы находитесь в духовном мире. And then that flower ship lands. И этот цветочный корабль приземляется, And the door opens. дверь открывает. And it's so beautiful. И там так восхитительно. And you hear a voice saying, Vaikunta. И вы слышите голос, который называют Вайкунтха. When you hear that voice saying Vaikunta, you say, no, that's not my stop. I'm going to Goloka. И вы говорите, нет, это не моя остановка, мне на Галок, пожалуйста. Don't get out at Vaikunta. И я здесь не выхожу. Then they take you to the Goloka. Затем дальше на Галоку. And when you land there, the doors open and the voice says, Goloka. И потом объявляют остановку. Следующая остановка Галока. That's my stop. Да-да-да, это как раз... So you exit Выходите, and you look around. осматриваетесь. And it's the most beautiful thing you've ever seen. И такого просто, как сказать, не пером написать. All the plants are different colors. Вся растительность, она каких-то неимоверных цветов. In this world, we only have one color, green. Ну, у нас вот только зеленое все. But there, every plant has their own color. Но там каждое растение, у него свой цвет. And the leaves have their own colors. И листья тоже разноцветные. And your breath is taken away. It's so beautiful. Дыхание вдруг исчезает, вот невозможно дышать. I've never been in a place like this. This is amazing. Это превосходно, я в таком месте никогда не был. And then you turn around to see more. Вы оборачиваетесь вокруг, And all of a sudden you see Krishna. вдруг увидите Кришну. And he's with some cowherd boys and cowherd girls. И он там с мальчиками-пастушками и с пастушками. Then Krishna turns around and he sees you. И Кришна поворачивается к вам и видит вас. And he comes running over and starts embracing you. Подбегает к вам и обнимает вас. Oh, you've come home. Ты вернулся. I've missed you so much. Я так скучал по тебе. And as Krishna's embracing you, you feel a tear fall from his eyes, lands on your cheek. И Кришна обнимает вас, и чувствуете, что его слеза, она падает ему на щеку. And then the cowherd boys and the cowherd girls come running over to welcome you because they're thinking, who is this person that Krishna is so happy to И see? другие мальчики-пастушки и гопи, они подбегают, потому что они хотят знать, кто это такой, кому Кришна вот так столько внимания уделяет. So they welcome you home, Они приветствуют вас дома. and you're so happy, so full of love. И вы полны любви, и так счастливы. How do we know that this is what happens? Откуда мы знаем, что это происходит? Because it's in the Shastra, the Brihat Bhagavatamrita, Ну, это описано в шастре Брихат Бхагаватамрита. and the story of Gopakumar, Это история Гопал Кумара. how he arrived back in the spiritual world in Goloka. Как он вернулся обратно в духовный мир Галоку. And there's a famous painting, I don't see it here, Ну, здесь нет, вот это такое знаменитое изображение есть, where you see Krishna embracing Gopakumar. где Кришна обнимает Гопа Кумара. Well, that could be you. Это может быть вы, That could be any one of you. любой из вас может там быть. If you remember the holy name at the time of death, Если вы помните святое имя в момент смерти, that will be you. это будете вы. So our japa is very important because the benefit is for me. Джапа очень важна, потому что это благо для меня. That I can put a samskara in my consciousness, that I will remember the holy name at the most terrifying moment of the life when you die. Чтобы я помнил Хари Кришна Махамантру в самый ужасный момент своей жизни, когда я покидаю тело. For non-devotees, death is the most terrifying thing. Для непреданных смерть это самое ужасное. But for devotees, death is the most wonderful thing. Но для преданных смерть это самое прекрасное. That's why Parikshit Maharaj, Поэтому Парикшит Махарадж,
when he got cursed by Shringi, когда его проклял Шинги, that he would die in 7 days, что он умрет за 7 дней, he was happy. он был счастлив. Wow, in 7 days I will die and go back to Ничего God. себе, за 7 дней я оставлю тело и вернусь. Because Parikshit Maharaj realized something that most of us don't know. Парикшит Махарадж, он осознал то, что мы с вами не знаем. He realized that the only way you can go back home, back to Godhead, Он осознал, что единственный способ, как вернуться обратно к Богу, is first you have to die. во-первых, первое, что нужно делать, это умереть. If you don't die, you can't go back to Godhead. Если не умрешь, к Богу не вернешься. You can't take your material body with you. И нельзя, без оставления материального тела нельзя вернуться к Кришне. First you have to die. То есть надо сначала умереть. Then you can go back Тогда можно вернуться. to Krishna because you remember his holy name. Потому что мы помним его святое имя. So I want to tell you the story of my godbrother Urjaswat Prabhu. Я хочу вам рассказать историю моего духовного брата Урджасват. He was a very enthusiastic devotee, a kirtan leader, good preacher. Это прекрасный проповедник, энтузиаст, большой такой He had трансценденталист. a big black African American body. Он таком афроамериканский, такой крупный, очень крупный, преданный. He loved to do kirtan. Он любил заниматься киртаном. He had really good sadhana. У него садхана была замечательная. But as happens to everybody, at the end of his life, he had some disease. Ну, как со многими случается, в конце жизни у него он заболел. So he was staying at one temple in America, Tucson Temple. В Таксан. Tucson, yeah, in Arizona. It's pronounced Tucson. Тусон. Yeah. It looks like Tucson, but it's Tucson. У нас Таксан говорят, да, по-моему, это Аризона. Вот там он становился в храме в Тусоне. And the devotees gave him a special room, and they had prasad coming for him every day. Преданные ему комнату там нашли, просад приносили. And he was joyful. Он был очень счастлив. Usually people, when they die, they're in anxiety. Обычно люди, когда умирают, они очень встревожены. And he was always happy. Он всегда был счастлив. So one devotee said, "Why are you so happy?" Один преданный спросил, почему такой счастливый? Because I can hear the Vaikuntha Express is coming to pick me up. Я слышу, как экспресс Вайкунтхи, он приближается ко мне. It's coming for me Он приходит и идет за мной. at any moment. В любой момент он сейчас может прийти. He knew that he was going to go back to Он God. знал, что он возвращается к He Кришне. was just thinking of the holy name. Он думал о святом имени. He wasn't terrified. И он не боялся. He knew, I have to die first, then I go back to Godhead. Он знал, что да, сначала придется умереть, а как иначе? And then the devotee would go back to the temple, and the devotees would say, "How's Urjaswat doing?" Ну, преданные возвращались, так навещали, спрашивают, ну как там Урджасват? Oh, he's blissful. He says he can hear the Vaikuntha Express coming to get him. Все говорят, да, он там в экстазе говорит, что слышит, как уже экспресс с Вайкунтхи приближается. And a few days later, he left his body И через несколько дней оставил тело with a big smile on his с face. улыбкой большой на лице. We didn't see the Vaikuntha Express, Ну, мы пока не видим экспресс с Вайкунтхи, but he saw it, но он видел его. and they took him away. Его забрали. All that was left was his body. Осталось только тело. So we performed the last rites, burned the body, took the ashes to Vrindavan, put in the Jamuna. Ну, мы провели все как полагается, вот, кремация, придали тело, So I love to tell this story of Urjaswat. отвезли его в Вриндаван, в Джамуну поместили. Мне нравится рассказывать историю Урджасвата. Because he was a very sincere devotee most of his life, and he went back to God. Очень такой искренне преданный и всю свою жизнь, и он вернулся обратно к Богу. Now I'm going to tell you a story of another devotee. Еще историю одного преданного расскажу. Now this other devotee, he never joined ISKCON. Этот другой преданный, он никогда не присоединялся к Искон. He was just a friend of the devotee. Он был просто другом преданных. He was a rock musician. Рок-музыкант один, He was a drummer. барабанщик. And his name was Richard Dixon. Ричард Диксон.
And he would come on Sundays for the Sunday feast. Он регулярно приходил на воскресные пиры. And he liked the devotees. Ему нравились преданные. But he never joined, and he liked being a rock musician, and he had girlfriends and smoked dope and all these things. Sex, drugs, and rock and roll. Да, ну, как бы преданным он ходил, но ему все равно нравилась вот жизнь музыканта. Это вот, секс, наркотики, рок-н-ролл и поклонница. So I got to know him because I was living for some time in the New York temple. Я знал его, потому что какое-то время он был в храм Нью-Йорк, посещал там. He lived in New York. Он жил в Нью-Йорке. But then I was going out and traveling. Ну, затем я в другие храмы переезжал. So a couple of years later I came back to New York. Потом через несколько лет снова в Нью-Йорк приехал. And I saw Richard Dixon. И его увидел. And he said, Vayasaki, I'm terrified. Он говорит, Ваясаки, я встревожен. What's the problem? А что случилось? I've got cancer. У меня рак. The doctor says I only have 6 months left to live. Мне врачи сказали, 6 месяцев осталось. And I've lived such a sinful life. Я жил такой греховной жизнью. I'm terrified. Я в ужасе. I said, you got to start chanting japa. You got to get serious. Ну, наверное, сейчас тебе пора стать серьезным, начать повторять джапу. Yeah, I'm trying. I'm doing my best. Да, я стараюсь изо всех сил. So I gave him blessings and everything. Ну, я дал благословение, все такое. And, I'm a Sankirtan devotee, so I'm traveling. I come back 3 months later. Ну, я как преданный Санкиртаны дальше где-то перемещаюсь, потом через 3 месяца снова там оказываюсь. And now Richard Dixon is in a wheelchair. И вот он уже на кресле каталки. Says Vayasaki, I'm going to die in 3 months. Он говорит, Ваясаки, 3 месяца мне осталось. I need to get initiated. Мне нужно инициацию получить. Because I read in Prabhupada's books, if you get initiated, you can go back to God. Я прочитал Прабхупады, что если получишь инициацию, то вернешься обратно к Богу. I said, well, why don't you talk to Prabhupada Swami? Ну, я говорю, поговори с Рамападой с вами. He was the guru in New York. Он как раз гуру там в Нью-Йорке был. Oh, he doesn't like me. Я ему не нравлюсь. So I said, well, look, Satyaraj is a good friend of his. You talk to Satyaraj and have Satyaraj talk to Prabhupada Swami. Ну, давай так сделаем. Ты вот с Сатираджем поговори, а он с Рамападой нормально. Давай, и он от тебя замолвит словечко. So Richard spoke to Satyaraj, and Satyaraj went to see Prabhupada Swami. Ну, так и произошло. And he said, Richard Dixon, he comes to the Sunday feast every Sunday. И он стал на каждое воскресенье приходить. He's got cancer, he's in a wheelchair now, he only has 3 months left to live. Ну вот так его представили, что вот он в воскресенье-то ходит, да, вот 3 месяца у него осталось, вот такая у него ситуация. And he's very serious about spiritual life И now. вот сейчас он стал очень серьезным в духовной жизни. Can you give him initiation? Не могли бы ему посвящение дать? And Prabhupada Swami said, I know Richard Dixon. Ну, я знаю его хорошо. I know he's not following any principles. Я знаю, что он ничему не следует. I can't just give him initiation. Я не могу ему просто так дать The посвящение. GBC will not allow me to give initiation. GBC даже руководство не разрешит это сделать. Satyaraj said, just do it to help him. Ну, просто сделай это, чтобы помочь ему. I can't, I'm bound to follow whatever the Ну, я, GBC видишь, tells. не могу я так вот просто. Я же должен следовать тому, что предписывает наше руководство. So Satyaraj came to see me. Сатираж ко мне пришел. He said, I spoke to Prabhupada Swami. He can't do it because the GBC won't give him the sanction. Ну и вот все это рассказал, что да, не разрешают, и поэтому он не сможет. But I have an idea. Но у меня есть идея. And there's a Gaudiya Math sannyasi coming Есть один саньяси из Гаудия Матха. that I know. Я его знаю. Maybe I could ask him Может, я у него спрошу to initiate. дать посвящение. So I said, yeah, that's good. Anybody, any Vaishnava. Ну да, любой вайшнав. Ask Richard if he doesn't mind. Спроси, если он не против. So Richard said, yeah, any Ричард говорит, Vaishnava. да, любой вайшнав, конечно. So when that Gaudiya Math sannyasi came to town, Satyaraj went to see him. Приходит саньяси из Гаудия Матха. He told him the story of Richard. Рассказал ему историю Ричарда.
he always used to come for the Sunday feast, but he never joined. Да, вот он такой вот посещал, но не присоединялся. Doesn't really follow the Ну, principles. принципам он не следует. But now he has only 3 months left to live. He's in a wheelchair. Сейчас ему 3 месяца осталось, он на каталке перемещается. And he's terrified that he's going to go to hell because of his sinful И activities. он в ужасе от того, что ему придется идти в ад из-за своих грехов. Can you give him initiation? Может дать им посвящение? So the sannyasi says, well, I don't even know him. Ну, саньяси говорит, я даже его не знаю. How can I give initiation to Как я him? ему могу дать посвящение? And Satyaraj said, but I know him. Я его знаю. And he's very Он sincere. очень искренний. And the sannyasi said, are you sure? Ты уверен? Yes, I recommend him highly. I've known him for many, many Я его years. много-много лет знаю, я его рекомендую. Please do it. Пожалуйста, сделай In это. 3 years he'll be gone. То есть он 3 месяца ему осталось. Give him a chance. Да, Maybe he can go back to God. Шанс, может, он вернется домой обратно к Богу. Maybe he can go to the heavenly Или в planets. какие-то небесные планеты. Please give him a chance. Дай ему шанс, пожалуйста. So in the Gaudiya Math, they don't have a GBC. В Гаудия Матх нет GBC. Sannyasis can act according to their own heart. Саньяси могут действовать по своему сердцу. So he said, well, on your recommendation, I'm only going to do it because you're giving me 100% recommendation that he's sincere. Ну, только вот из-за того, что ты мне 100% гарантируешь, что он искренен, я это делаю. And so Satyaraj said, yes, 100% sincere. Да, Сатья сказал, он на 100% искренний. So he said, okay, bring him Ну, давай, to my ashram on Sunday. вашу его приводи в воскресенье. So Richard Dixon, he had a wife, У него была жена, Maria. Мария. So Maria and Richard, they came to see this sannyasi on a Sunday. Мария и с Ричардом они приехали в воскресенье. He was in his wheelchair. Он уже на кресле был. And the sannyasi could see they were both very sincere. И Саньяси видел, что они оба были очень искренни. So they gave him initiation, and he gave Maria's initiation also. И он дал им обоим посвящение. And the name he gave Richard Dixon was Radhe Shyam Das. Он дал ему имя Радhe Shyam Das. So he was very happy, Он был очень счастлив. and we were all happy. Мы все были счастливы. So I said, just focus now on the holy name. Пожалуйста, сосредоточься на святом имени. And then I left because I'm doing traveling Ну, Sankirtan. я опять уехал на Санкиртану. I come back to New York, Возвращаюсь в Нью-Йорк. and I see Satyaraj, Видел Сатьяраджа. and he tells me that Radhe Shyam Das now only has 2 more weeks left to live. И он мне говорит, Радhe Shyam Das, ему 2 недели осталось. He'd be very happy if you came to see him. Он будет счастлив, если ты увидишь, повидаешься с ним. Oh yeah, sure, I'll come see him. Да, конечно, я приду. So we went to his house, Пошли к нему домой. and then we came into his room, Пришли к нему в комнату. and he's lying on the bed, Лежит на кровати. can barely move. And I look around the room, Я смотрел комнату. and everywhere on the walls is pictures of Krishna, pictures of Lord Chaitanya, Везде pictures Кришна, of Чайтанья, Prabhupada, там Прабхупада. on every wall, На каждой стене. and on the ceiling, Даже на потолке. all pictures of Krishna, Prabhupada, Lord Chaitanya. Все там Господь Чайтанья. And there's a tape playing, a recording of Prabhupada chanting. И проигрывается Шилпрапада Джапа. And so when he saw me, he said, "Oh, I'm so happy to see you. Так рад тебя видеть. You know, I'm very strict now. Я сейчас очень строг. I don't let anybody into my room unless they're going to talk Krishna Katha. Я никого не пускаю в комнату, если они только, Кришна Катха I won't изучат. even let my parents or my family members into the room Даже родителей своих не пускаю. unless they're going to speak about Krishna." Только если они будут говорить о Кришне. And then he told me, all I do is I have Prabhupada doing kirtan and I listen to your kirtan. Just you and Prabhupada, 24 hours a day. Я 24 часа слушаю Прабхупаду, меня Киртан, и твои. And then Satyaraj told me something quite amazing, Затем Сатьярадж мне что-то удивительное сказал. that just a few weeks before, a new Mataji joined the temple.
то несколько недель до этого новая Матаджи присоединилась. And it turns out that she's been a nurse all her life. Ну и так выяснилось, что она была всю свою жизнь, она ухаживала за пациентами. So the devotee said you should go to the home of Radhe Shamdas and take care of him. Ну, преданные ее попросили ухаживать за Радешьям Дасом. So that was her service. У нее такое служение было. She was taking care of him. Она стала заботиться о нем. And he was chanting, you had Japamala, У него джапа мало было, он повторял, listening to Prabhupada. слушал Прабхупаду. And Satyaraj said he has less than 2 weeks to live. И, как сказал Сатираш, ему 2 недели осталось. So I said, okay, I'll stay in New York till he leaves his body. Я сказал, ладно, я останусь в Нью-Йорке до тех пор, пока он не оставит тело. So on the last day, many devotees had gone to his house. И вот последний день много преданных пошло к нему домой. We were in his room, we were doing kirtan. Мы были в его комнате, повторяли киртан, пели. And he was just lying on the bed. Он лежал на кровати. Hare Krishna, Hare Krishna. And Satyaraj said to me, this is his last day. The doctor said he's not going to make it more than one Врач day. сказал, что 1 день не остался. So while we were there chanting and he's going, Hare Krishna. Then all of a sudden his wife, Maria, she got inspired. She got up, left the room. They had a tulsi. She brought some tulsi leaf. И вот у них была Туласи, Мария принесла Туласи. And she sat down beside him on the bed. Села рядом с ним на кровать. And he was going, Hare Krishna. So she put the tulsi leaf on his tongue. Она Туласи положила на язык. He went, Hare Krishna. And then he left his body. И в этот момент оставил тело. Он как раз, произнеся мантру. So I said, this is amazing. Я сказал, удивительно. The last thing he said was the holy name. Последнее, что он произнес, было святое имя. And he had a tulsi leaf on his tongue. И у него Туласи было на языке. According to Shastra, he went back to Godhead. То есть в соответствии с шастрой он вернулся домой обратно к Богу. And the sannyasi was there. The sannyasi said, very auspicious departure. И саньяси сказал, да, это очень благой уход. But I knew Richard Dixon. Но я знал Ричарда Диксона. There's no way that he could go back to Godhead. Он совсем не должен был туда попасть. I said, doesn't matter what he did in his past. Не имеет значения, чем он занимался в прошлом. He left his body chanting the holy name with the tulsi leaf on his tongue. He went back to Godhead. Он оставил свое тело вот, с листочком Туласи, повторяя Хари Кришна. And I was convinced. Я был убежден. Because whatever the Shastra says, I accept it. Я принимаю то, что шастры говорят. Krishna says in the Bhagavad Gita, if you remember my name at the end, you go back to Godhead. Anta Narayana Smriti. It's right there in the Кришна Shastra. говорит в Бхагавад-гите и в шастрах Анте Нараяна Смрити. And I was thinking, why is the sannyasi having difficulty accepting this? Я стал думать, почему же саньяси, он так не хотел принять это. And I was thinking, well, the sannyasi, he's doing heavy tapasya his whole life to go back home, back to Godhead. And here's Radhe Shamdas, Richard Dixon, who just goes back just like that, without any tapasya, nothing. Ну да, тут, конечно, саньяси, он тапасию, аскезу совершает всю свою жизнь, а тут Ричард Диксон, рок-музыкант, и вот так вот уходит друг. But Krishna never looks at your past. Кришна не смотрит на ваше прошлое. Because Krishna never looks at the darkness. Кришна никогда не смотрит на темноту. I remember Prabhupada telling one time, one class, Prabhupada said, Krishna always takes the bright side. Как Прабхупада сказал на одной лекции, Кришна всегда выбирает яркую сторону, I remember that. Krishna солнечную сторону. only sees the bright side. Кришна видит только хорошее. He was chanting Hare Krishna. The last thing he said was the word Krishna, tulsi leaf on his tongue. That's Krishna says, come back home, back to Godhead. Он повторял Хари Кришна, у него было Туласи на языке, это как раз путь домой обратно к Богу. And then I remembered Putana. Я еще вспомнил Путану. Putana also had a totally sinful life.
Путана вела греховную жизнь. And she had come to kill Krishna in Vrindavan. Она вообще пришла в Вриндаун, чтобы убить Кришну. When Krishna was only 2 months old, she was coming to kill this baby. Когда Кришне было всего 2 месяца, она решила убить этого ребенка. She was a demon, Демоницей была, but she had mystic power. обладала мистическими энергиями. And Kamsa had called her, "You love to kill children here. You must kill this child, И Krishna." Камса ее позвал, что ты тут специалист по убийству детей, надо найти Кришну и убить его. Because there's a prophecy that when he grows up, he's going to kill me. So we have to kill him when he's still a child. У нас есть такое предсказание, что этот ребенок убьет меня, надо его опередить. So Putana took the shape with her mystic power of a beautiful young lady. Мистической силой она приняла форму прекрасной девушки. And she went to Vrindavan. Она отправилась во Вриндаван. And when she saw one Mataji there in Vrindavan, И там она увидела одну Матаджи во Вриндаване. she said, "Do you know the home of Nanda and Она Yashoda?" спросила, не знаешь ли ты, где дом Нанды и Йошоды? "Oh yes, you just go this way, turn to your right, and then left, and the house is there." Да, вот туда прямо, потом направо, потом налево. So Putana goes to the home of Nanda and Yashoda. И вот Путан отправляется в дом Нанды и Йошоды. And she has some poison with her, У нее с собой яд. and she smears poison on her breast. И она грудь помазывает ядом. In those days, women didn't wear a bra. Но в то время женщины не носили бюстгальтер. So under her sari, she just put poison on her Ну, то breast. есть они не покрывали свою грудь, и она поэтому просто помазала грудь. And she knocked on the door. Постучала. Mother Yashoda answers, holding Krishna. Мама Йошода выходит к Кришне. And she sees this beautiful young lady. Видит прекрасную девушку. "Oh, can I help you?" Рада вас видеть, чем могу помочь. "I've come from Mathura, Я пришла из Мадхура. and I've heard that you have the most beautiful son. И я слышала, что у тебя прекрасный сын. He's the most glorious, wonderful child in the whole world. И я слышал, что он просто является самым прекрасным во всей вселенной. And I just came to have his darshan. И я хочу получить его даршан. And now that I see him in your arms, Вот я вижу его в твоих руках. I realize that what I've heard is completely true. Never have I seen such a beautiful child." И я понимаю, что все, что говорят, так и есть. Никогда более прекрасного ничего не было в этой вселенной. So Mother Yashoda is thinking, such a nice lady. И Йошода думает, ой, какая женщина приятная. And then Putana says, "What pious activities did you perform in previous lives that you could get such a И child Путана as this?" продолжает, что за благие поступки ты совершала в прошлой жизни, чтобы получить такого малыша. And she said, "If I could just hold your child in my arms for just 5 seconds, my life will be a success." Путана говорит, если бы я могла поддержать этого малыша хотя бы 5 секунд, то я достигну цели жизни. So Mother Yashoda was thinking, such a sweet Vaishnavi. Мама Йошода думает, ой, какая благородная Вайшнави. But Putana wasn't a Vaishnava. Она не была Вайшнавом. She was pretending to be a Все Vaishnava. это было фальшивым. She'd come to kill Она Krishna. пришла убить Кришну. And so Yashoda Maya is thinking, okay, if she wants to hold Krishna for just a few seconds, I can give her that benediction. Ну, если она хочет поддержать Кришну немножко, я могу дать такое благословение. So Prabhupada is telling us this pastime. Прабхупада нам рассказывает эту историю. And Prabhupada says when Mother Yashoda went to give Krishna to Putana, Когда мама Йошода, она передала Кришну Путане, Prabhupada said, "But Krishna always takes the bright side." ну, Кришна, он всегда выбирает лучшее. But what was the bright side? И что же было хорошим в этом? There wasn't any bright side. It was 100% bad. Там на самом деле 100% зло было. There's nothing good. Никакого блага там не было. But Krishna found something good. Но Кришна нашел что-то хорошее. Oh, she's approaching me like a mother. Она ко мне подходит как мать.
he found something good, he always takes the bright side. Кришна, он видит только хорошее. So he took her breast Он взял ее грудь and sucked out her life airs, и просто высосал всю ее жизненную энергию, destroyed her body, разрушил ее тело. and the spirit soul inside went back to Vaikuntha. А душа отправилась на Вайкунху. Amazing. Удивительно. What did Putana do to get such mercy? Что сделала Путана получить такую милость? Nothing. Ничего. This is called causeless mercy. Это называется беспричинная милость. She was so sinful. Она была такой греховной. And no matter how sinful Richard Dixon was, he was not as at the level of Putana. Ну, Диксон, каким бы он грешником не был, с Путаной ему не сравнится. So, according to Shastra, I was saying, yes, he went back home, back to Godhead. Поэтому в соответствии с Шастрой он вернулся домой обратно к Богу. And I've told this story to many people. Я эту историю многим рассказывал. And people are inspired by it. И она вдохновляет людей. Because they think, well, maybe I have a chance too. Они думают, может, у меня тоже есть шанс. But you have to be so sincere. When he became Radha Shamdas, when he was given that name, Когда он получил это имя Радешьям Дас, he actually became Radha Shamdas. он, стал вести себя как Радешьям Дас. He transformed completely into a sincere, dedicated Vaishnava. Он полностью превратился в такого вайшнаву стопроцентного. So our situation is much, much better than Putana's. Ну, наша ситуация, она гораздо лучше, чем у Путана. And she went back to Godhead. Она вернулась домой обратно к Богу. Our situation is much, much better than Richard Dixon's И situation. потом наша ситуация, она лучше, чем Ричарда Диксона. But he went back to Godhead. Он вернулся домой обратно к Богу. So our future is very bright. Наше будущее очень светлое. Because Krishna only sees the bright side. Кришна видит только хорошее. He sees you chanting Hare Krishna, Он видит, как вы повторяете Харе eating Кришна, prasadam, кушаете просад, reading Prabhupada's books, читаете книги Прабхупады, going out for Harinam Sankirtan. вы ходите на Харинам Санкиртану. So your future is very bright. Ваше будущее очень светлое. How bright is your future? Насколько ваше будущее светлое? Let me tell you. Я вам скажу. Your future is so bright you're going to have to wear sunglasses. Ваше будущее настолько яркое, что вы можете даже солнцезащитные очки носить. So think positive. Поэтому мышление должно быть позитивным. Krishna always takes the bright side, Prabhupada taught us. Кришна, он всегда принимает яркую сторону. You also just take the bright side. И вы тоже принимаете. Yes, I'm going back to Godhead. Да, я возвращаюсь домой обратно к Богу. Why? Почему? Because of Krishna's causeless mercy. По беспричинной милости Кришны. There's nothing I can do to influence Krishna. Ну, я же не могу повлиять на Кришну. But if I chant his holy name with a little bit of feeling in my heart, and he's pleased, then he'll give me his causeless mercy and take me back home in this life. Если я буду повторять его имя, и тогда он мне даст милость, и я вернусь в конце своей жизни к нему. And if you think like this, Если будете мыслить таким образом, that's a recipe for success. это будет условие успеха. That's your recipe for success. Это условие успеха. Positive thinking. Позитивное мышление. Seeing the bright side. Видеть светлую сторону. And if you think, well, I don't know, I don't think I'm going back to Godhead in this life. Если вы думаете, ну, не уверен, как я вернусь в духовный мир или нет, That is a recipe for failure. это уже путь неуспеха. That's a recipe for failure. Это путь неуспеха. If you think like that, you won't go back to Godhead. Если думать таким образом, к Богу не вернешься. You have to see the bright side. Нужно видеть хорошее. Your situation is much better than Putana's, much better than Richard Dixon's, and they went back to Godhead. Ваше положение гораздо лучше, чем Путана или Ричарда Диксона. Ну, даже они вернулись.
Just think positive. Развивайте позитивное мышление. Try to see the bright side of your life. Пытайтесь видеть хорошее в вашей жизни. And it's easy to do. Это легко делать. Why is it easy? Почему? Because that's all Krishna sees. Потому что все это видит Кришна. He only sees the good. Он видит только хорошее. He only sees the bright side. Он только видит светлое. He's not looking at all my sinful actions or so many past lives. Он не смотрит на мое прошлое. He couldn't care less about those things. Он об этом вообще не волнуется. Krishna always takes the bright side. Он всегда берет только хорошее. You also take the bright side. И вы тоже ищите только хорошее. Be positive. Будьте позитивными. Be enthusiastic. Следуйте, исполняйте все с энтузиазмом. And you will be successful. И тогда вы достигнете успеха. Because Krishna wants you to come home. Кришна хочет, чтобы вы вернулись домой. Tadani buddhi yogam tam yena mam upayanti te. I will give you all intelligence so that you come back to me. Я дам тебе разум, чтобы ты вернулся ко мне. Да, я буду йогом там. He wants you to come back home. Он хочет, чтобы вернулся ко мне. All you have to do is take the bright side and say, okay, I'm going back to Godhead. Нужно просто встать на светлую сторону и уверовать, что да, я возвращаюсь домой обратно к Богу. And you know what Krishna will say? Знаете, что скажет Кришна? He'll say, Jai. Так он скажет. Because that's the right mentality. Потому что это правильное настроение. What does Jai mean? It's a Sanskrit word. What is the translation? Как переводится, да, джай, кто значит? Кто знает? Victory. Victory! Победа. Param Vijayate Sri Krishna Samkirtanam. The supreme conqueror of Maya is this. Парам Виджай, это значит высший победитель Майя. This Harinam Sankirtan is the supreme conqueror of Maya. Харинам Санкиртан это высший победитель Майя. So our future is bright. Наше будущее светлое. Think positive. Думайте, мыслите позитивно. This is your last life. Это ваша последняя жизнь. You're going back to Godhead. Вы возвращаетесь домой обратно к Богу. Don't have any doubts. Не сомневайтесь. Don't have any doubts. Не сомневайтесь. Doubts are demons. Сомнения это демоны. It's stated right there in the Bhagavad Gita. Это сказано в Бхагавад-гите. Arjuna says to Krishna, Арджуна говорит Кришне: slay these demons of doubt in my mind. срази этого демона сомнения в моем сердце. You're Madhusudana, you're the killer of the Madhu demon. You slay the demons of doubts I have in my mind. Ты, Мадхусудана, срази демона в моем сердце. Let's follow in the footsteps of Arjuna. Давайте последуем за Арджуной. Going back to Godhead. Вернемся домой обратно к Богу. Hare Krishna. Харе. Are there any comments Может быть, комментарии какие-то есть? or questions? Вопросы? Вот, ну, наше будущее светло, и наше положение лучше, чем там демоницы Путана, Ричарда, все такое. И, ну, все так здорово. И как вот как не расслабиться и не скатиться к такому настроению, что, ну, все у меня нормально, и перестать прикладывать усилия вот, полностью вот, в служении Кришне. Ну, как бы расслабиться и ждать, вот, ну, когда вернусь в мир, уже все в кармане. Yes, our future is bright, and we are not like Putana or Richard Dixon. Still, how to not to become complacent, not to think that, well, I've got Vaikuntha in my pocket, and everything is fine. Well, we don't want to think the Vaikuntha is in my pocket. Нет, так, конечно, мы не должны думать, что Вайкунтха у меня в кармане. But you do want to think in a positive way. Но позитивно мыслить надо. That Krishna gave his mercy to people who were not in as good situation as you. You're in a better situation. Я просто хотел указать, что Кришна помог тем, кто были даже не в такой, как вы ситуации. Therefore, you have the right to think in a positive way. Поэтому, просто надо мыслить позитивно, а то преданные часто вот об этом или не думают, либо And you can even speak to the Lord. можно разговаривать с Господом. My dear Lord, I'm really trying to do service for you.
О, дорогой Господь, я очень пытаюсь служить Тебе. I think I'm pleasing you more than Putana. Я думаю, что ты больше доволен мной, чем Путаной. And you gave her liberation. Ты дал ей освобождение. So please don't forget about me. Пожалуйста, не забудь обо мне тоже. No, really, we should speak to Krishna like this. Да, надо с Кришной разговаривать. Why? Почему? Because Krishna is our best friend. Он наш лучший друг. Isn't that the teaching? Krishna is your best friend? Разве не это в этом заключается наше учение? And that's how you speak to your best friend. Так ведь с друзьями так и разговаривают. You know the word pray? Вы знаете слово молитва? Pray is just a fancy word that means you're having a chat with Krishna. Ну, это такое слово как бы официальное, да, а вот фактически мы с Кришной беседуем, да, разговариваем, там, да, вот, по-дружески ведем диалог. If you don't know that Krishna is your best friend, then you're praying. Ну, если вы не знаете, что Кришна ваш лучший друг, ну, вы молитесь вот так бы с But when толку. you know he's your best friend, Но если вы знаете, что он ваш лучший друг, you just put your arm around him. Yeah, Krishna, I want to come back to God. тогда вы обнимаете и говорите: Кришна, я хочу вернуться к тебе. So that's how I felt. Ну, вот как я чувствовал, да. So I'll tell you what I did, Я вам расскажу, что я сделал. and maybe that'll inspire you. Может быть, это вас воодушевит. You don't have to imitate what I did, but maybe you'll come up with something, on your own to feel confident that you're going back to Godhead. Ну, вы можете меня не имитировать, но вот что-то свое придумать. So one day I had a chat with Krishna, Однажды я вот так вот поболтал с Кришной, many years ago. давно было. And I said, Krishna, I only want to do what you want me to do. И так ему говорю: Кришна, я буду делать только то, что ты меня хочешь, чтобы я делал. I don't want to do anything else, only what you want me to do. Я уже хочу только делать только то, что ты от меня хочешь. Then I said to him, but how will I know what you want me to do? Откуда я знаю, что ты хочешь от меня? So I said to Krishna, here's my idea. Вот, Кришна, я тебе тут несколько идей накидаю. Whenever you want me to do something, Если ты хочешь от меня, чтобы что-то я сделал, just send a devotee ну ты преданного пришли хотя бы. to ask me, can you do this service? И он меня попросит: вот такое служение сделай. And then I'll know that you want me to do that Вот тогда я service. буду знать, что да, вот это ты меня хочешь. And if some devotee wants me to do some service that you don't want me to do, А если, наоборот, преданный хочет какое-то служение, а ты этого не хочешь, you're in his heart, ты в его сердце, you can just change his mind so he doesn't ask me, he asks somebody else. тогда ты как-то его, измени его настроение, он кого-то другого попросит, а не меня. So in this way, if anybody asks me to do service and they're a devotee, I know it's coming from you. Поэтому я буду знать, вот мы с тобой как бы договорились, что любой, кто преданный просит меня о служении, значит, ты этого хочешь. So that's the deal that I made with Krishna. Ну вот я с Кришной, вот такой у меня договор с ним. And from that day on, whenever a devotee asked me to do something, I would do it. Поэтому с этого момента я откликался на просьбы преданных. Because I knew this is what Krishna wanted me to do. Я знал, что Кришна от меня хочет именно этого. Okay? So that's what my strategy was. Ну вот моя такая стратегия. I'm just inspiring you. You come up with your own strategy. Ну, я воодушевляю вас, а вы сами можете придумать что-то. Have a chat with Krishna. You want to be serious about spiritual life. Надо вам с Кришной поболтать, поговорить с ним. You want to go back to Godhead. Да, по душам, Кришна, так и так, я вот возвращаюсь к тебе тут. And you make a deal with Krishna. Надо с тобой тут договориться кое о чем. Krishna likes when you make a deal with him. А Кришне нравятся всякие договорчики такие вот. Because throughout the Bhagavad Gita, he makes so many deals with Arjuna. Потому что в Бхагавад-гите он там постоянно с Арджуной, так сказать, So many договаривается. shlokas, Krishna is doing a deal with Arjuna. Вот, фактически Бхагавад-гита это сделка Кришны с Арджуной. Krishna says, if you do like this, I'll do like that. Кришна говорит: вот ты так делай, а я так. And we have a deal.
Все, договорились? So I'll give you some shlokas just so that you can understand this clearly. Да, ну там шлоки, конечно, им приводят, чтобы Арджуна все понял. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvagam. Tesham, anybody. Тэшам, любой, Satatam yuktanam, always engaged. всегда занятый, Bhajatam, Баджадам, worshiping me. поклоняющийся мне, Priti purvakam, прийти пурвакам, with love. с любовью. Not prema. That's divine love. Whatever love you have in Ну, your с heart. любой любовью, может даже не с премой, это уж слишком возвышенно, но с любой, любая любовь в вашем сердце подойдет. So, satata yuktanam, constantly engaged. Постоянно занятый. What does it mean? Что это значит? How many people chant japa every day? Сколько людей повторяют джапу каждый день? Every day. Каждый день. Кто джапу повторяет? Then you're constantly engaged every single day, the rest of your life. Ну, значит, вы your whole постоянно life. заняты весь свой день. So you qualify. Поэтому тем самым вы готовы. Then Krishna says, if you do that, the dami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. I will give you all the intelligence to be successful in bhakti yoga, so you can come back to me. Кришна говорит, ну тогда я дам тебе разум, как прийти ко мне. Okay, that's a deal. Это же договор. Now another deal. Ananyas chintayantu mam yejana paripashate. Krishna says, yejana, any person, Кришна говорит, любой человек, paripashate, who worships me, который поклоняется мне. Ananyas chintayantu mam, only having me in their mind, not thinking of anybody else. И они только обо мне думают, не о ком-то другом. Tesham, to such people, Таким людям nitya abhiyuktanam, I'm always connected to я such всегда people. связан с такими людьми. Yogakshemam bahamyaham, and I will protect your yoga, Я защищу вашу йогу, preserve your yoga, сохраню ее. and whatever you're lacking, whatever material desires you have, I'll carry them. И чего вам не хватает, я дам. I'll carry what you lack. Что не хватает вам, я So восполню. if you have 90% pure but 10% material desires, Если вы на 90% чисты, а 10%, 90%, 10% материальных желаний, Krishna will preserve your 90%, Кришна сохранит 90%, and he'll carry what you lack, the 10%, и 10% доложит сам, so that now you have 100% чтобы у вас было 100%. pure. Come back to Godhead. That's another deal, Krishna says. И еще одно обещание, которое Кришна дает. Now I'll give you the most famous deal. Ну и, наконец, напомню вам еще о самом знаменитом обещании. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja. If you forget about all the other dharmas and only surrender to me, Если ты о всех других дharмах забудешь, предашься только мне, then what happens? что произойдет? Aham tvam sarva palpebhyo, I'll take away all your sinful karmic reactions. Я тогда заберу все твои греховные реакции. Sarva means all. Сарва — это все. All means past, present, and future. Сарва значит прошлое, настоящее и нынешнее. Whatever karmic reactions you were going to suffer, Krishna is going to take them all away. Ну, да и будущее. Все вот ваши эти реакции Кришна забирает. Moksha isyami, and he's going to give you liberation, bring you back home, back to Godhead. И он дает освобождение, возвращает вас домой обратно к Богу, мокшей щами. That's a deal. Это тоже обещание. Then he says, Masuchaha. Машу Чаха также он говорит. What does he mean, Masuchaha? Что это такое, Машу Чаха? Don't be fearful. Не бойся. In other words, be fearless. Будь бесстрашным. Don't have doubts. Не сомневайся. Don't worry about this. Не волнуйся об этом. Masuchaha is a negative way of saying don't have doubts, don't be fearful. Ну, Машу Чаха по-другому это означает. Не сомневайся ни в чем, не бойся. How do you say the same thing, but in a positive way? Как сказать то же самое, но позитивно? Trust me. Доверяй мне. Don't have any doubts? Krishna is saying, Он говорит, trust me. Кришна говорит, доверься мне. And that's our problem. We don't trust Krishna. Но наша проблема такова, что мы Кришне не доверяем. That's our whole problem right there. We don't trust Krishna.
Но мы Кришне не доверяем. What happens if you do trust Krishna? А что же произойдет, если мы доверимся Ему? You can get the causeless mercy. Тогда мы получим беспричинную милость. What harm is there to trust Krishna? Ну, в чем же вред, если мы доверимся Кришне? Just say, okay, I trust you 100%. Да, Кришне, я доверяю тебе на 100%. Nothing changes. Ничего не меняется. It's just your mentality, that's all. Просто переключается сознание. So Masu Chaha. Krishna says on the final deal, because that's the final deal. He offers so many deals in the Gita. This is the final one. And then the final one, he says, look, don't have doubts, just trust me. Да, это последнее предложение Кришны. Он говорит, ладно, все, отбрось все сомнения, доверься мне. So I said, okay, Krishna, I trust you. Ну, я так решил. Хорошо, Кришна, я тебе доверяю. I don't have any doubts. У меня нет больше сомнений. And immediately I became happy. И сразу же я стал счастливым. Because it's the doubts that spoil your happiness. Потому что это сомнения, которые наше счастье они забирают. Get rid of the doubts, then you're always happy. Избавьтесь от сомнений, и тогда вы будете счастливы. Because Krishna says, trust me. Кришна говорит, доверься мне. Now, why do we have difficulty trusting Krishna? Почему же нам так трудно предаться Кришне? Why don't we trust Krishna? Почему мы не доверяем Кришне? Let me tell you why. Я вам расскажу, почему. Listen carefully. Слушайте внимательно. Because you've had millions of births. Ну, потому что было миллионы рождений. And in all those previous births, people have cheated you. И в этих рождениях люди обманывали вас, People have lied to you. лгали, People have broken your heart. разбивали вам сердце. People have stabbed you in the back. И они вас сзади, ну, как бы наносили удар в спину. Life after life after И это life. происходило жизнь за жизнью. And so now, we don't trust anybody. Поэтому мы сейчас никому не доверяем. Not even Krishna. Даже Кришне. We don't even trust Krishna. Мы даже Кришне не доверяем. But forget about the past. Забудьте о прошлом. So here's what Prabhupada taught us. Вот чему нас учил Прабхупада. I was there in the room Я был там в комнате, in Los Angeles Temple, 1975, в храме в Лос-Анджелесе, 75 год, in the month of June. в июне. Prabhupada was giving class, Прабхупада проводил лекцию. and in the middle of the class, he stopped speaking. И вот он в середине лекции прерывается и не говорит ничего. And he just started looking at everybody. Стал смотреть на всех. And devotees told me later on, they said, I thought he was looking right into my heart. He could see everything. Преданный потом мне говорит, что он как будто прям в сердце заглядывал ко мне. Because we were all talking about it after the class. Потому что мы об этом говорили потом в конце лекции. So Prabhupada was just looking for a few minutes at everybody. Несколько минут смотрел на всех нас. But then he spoke. Затем снова продолжил. And this is what he said. Он так сказал. You've all had millions of births. У вас у всех были миллионы жизней. And in all those births, you have seen everything. И во всех этих жизнях вы видели все. You have tasted everything. Все попробовали. You have done everything. И сделали все. There's nothing new under the sun. Нет ничего нового под этим солнцем. And then Prabhupada paused again. И затем он паузу такую сделал. And then Prabhupada said, Затем он сказал, so why not give this one life to Krishna? почему же одну эту жизнь не посвятить Кришне? To me it sounded logical. Но мне это звучало очень как бы логично, естественно. I had a million births. Были миллионы жизней. Why not give this one life to Krishna? Почему одну жизнь не посвятить Кришне? You know, I'd already joined ISKCON. Я уже присоединился к Искон. So I was thinking, yeah, I want to do this. Да, хочу это сделать. Give this one life to Krishna. Одну жизнь Кришне. And then Prabhupada went like this. Прабхупада продолжал. So finish up your business in the material world, and he went like this. И он показал вот так, закончите свои дела в материальном мире. And I was thinking that he's cleaning his hands from the material energy. Как будто бы он очищал руки от материальной энергии.
finish up your business in the material world and go back home, back to Godhead in this life. Закончите свои дела в этом материальном мире и вернитесь обратно к Богу в этой жизни. That's what Prabhupada said. Это тоже сказал Прабхупада. I was sitting right there. Я сидел прямо там. I said, okay. In my heart. И я в сердце принял это. Internally, I agreed. Я внутренне согласился с ним. Yeah, I want to go back to Godhead. Да, я хочу вернуться домой обратно к Богу. That's why I joined ISKCON. Поэтому я присоединился к ISKCON. So Prabhupada gave me that inspiration Прабхупада дал мне это вдохновение to be dedicated, быть посвященным, give this one life to Krishna. отдать одну жизнь Кришне. Because we've had millions of births. Потому что у нас были миллионы рождений. And we've seen everything, we've done everything, we've tasted everything, there's nothing new. Мы видели все попробовали, и ничего нового. So why not give this one life to Krishna? Почему бы не отдать одну жизнь Кришне? So I'm sharing with you how I became convinced. Я делюсь просто с вами тем, как я был убежден. Now, as they say in tennis, the ball is in your court. Ну, как в теннисе говорят, мяч на вашей стороне. Hare Krishna. Thank you very much, Mercy, for the kirtan. When I danced, I thought that it seems like Galoka Vrindavan, that spiritual life, and everyone is happy, and we're dancing, and it was great. What should we do when enthusiasm lost? Okay, very good question. You want to Да, translate? спасибо за киртан. Вот все как в духовном мире себя ощутила Маргарита. И вопрос в том, а как быть, если энтузиазм падает, как бы на нуле становится? So, in the beginning of the movement, one of the most enthusiastic devotees was Vishnujan. У нас в начале движения один из самых больших энтузиастов был Вишнуджан. Even as a brahmachari, before he took sannyas, he was so Даже еще enthusiastic. до того, как он саньясу принял, когда он был He would go брахмачари, out for Harinam Sankirtan 12-14 hours every day. каждый день он Харинам Санкиртаном занимался по 12-14 часов. And when he came back to the temple, he would lead the temple kirtan. И возвращался в храм, и там еще киртан пел. He led the Mangalarti kirtans, Мангаларати тоже пел. Guru Puja Гуру kirtans, Пуджа, the evening kirtan. вечерний киртан. And then he would go out Потом выходил на улицу. and do Harinam Sankirtan all day. Целый день занимался Харинам Санкиртаном. So after breakfast, he would go to downtown Los Angeles, where the business people are working. Завтракал, он шел в деловую часть Лос-Анджелеса, где люди работают. And after lunch, he would take his Sankirtan party out to Brentwood, where people were living and people were coming home from working. А уже после обеда он вел в такую часть, где спальный район, где домой возвращаются. And after the evening arti and after taking some meal, he'd go out to Hollywood Boulevard because that's where people went out at night to enjoy. Ну, а потом вечером он вел на Голливудский бульвар, там, где люди наслаждаются вечерней жизнью. So he was doing Harinam Sankirtan all the time. Так вот он занимался Харинам Санкиртаном постоянно. So even when he got sick, Даже когда он заболел, one time he was very ill, однажды он очень сильно заболел. so the devotee said, "You should rest, ma. Преданные сказали ему: отдыхай. Don't go out today, just rest. Your body needs strength." Не, надо, чтобы тело восстановилось, набралось сил, отдыхай. He says, "I have to go out." Говорит: нет, надо выходить. "No, you should stay and rest." Нет, оставайся. "No, I will go out." Нет, я выйду. "Why will you go out?" Зачем? "Because if I go out and chant the holy names, then all the germs in my body will become purified and then I'll get better." Говорит: ну я пойду, и все мои бактерии в теле, они очистятся, и мне лучше станет. He was going to purify
the viruses. Он собирался там вирус очищать. So one devotee, a new devotee, came. Пришел новый преданный. Said, "How is it that you're always enthusiastic? What's the secret?" Откуда у вас столько энтузиазма? Расскажите мне ваш секрет. He said, "I'm not always enthusiastic. Он говорит, да нет, не всегда. Many times I'm not enthusiastic. Очень часто у меня нет энтузиазма. But when I'm not feeling enthusiastic, Но когда нет энтузиазма, then I act as if I was enthusiastic. ну, мне приходится действовать, как будто у меня есть энтузиазм. And by acting enthusiastic, then again I become enthusiastic. Ну, и когда ты действуешь, как будто у тебя есть энтузиазм, то он вроде бы как возвращается. That was his answer to your question. Вот у него был такой ответ на ваш вопрос. It's just like during Gaur Purnima, we sometimes have a drama. Например, в Гаура-Пурнима мы постановки делаем драматические. Some brahmacharis playing the role of Lord Chaitanya. Некоторые брамачари играют роль Господа Чайтаньи. And when he comes off the stage after the drama's over, people say to him, "You did such a fantastic job. I really thought I was seeing Lord Chaitanya." И люди говорят, слушай, я вот прям увидел в тебе Чайтанью Махапрабху, спасибо. So by acting like Lord Chaitanya, you become like Lord Chaitanya. То есть, действуя как Господь Чайтанья, мы становимся в чем-то как So Чайтанья. similarly, by acting enthusiastic, you become enthusiastic. Действуя с энтузиазмом, мы снова приобретаем энтузиазм. That was his answer. Такой был ответ. So whenever people ask me this question, I always give Vishnu Jan's answer. Да, Because есть. it's the best answer. Потому что мне нравится ответ Вишнуджана, он лучший. И когда люди меня спрашивают этот вопрос, я вот так отвечаю. I'll tell you another Vishnu Jan story. Еще одну историю Вишнуджана расскажу. So devotees, they were so inspired by him. Преданные так вдохновлены были общением с ним. They will always say, "Prabhupada gave you so much mercy." Они говорили, Прабхупада столько тебе милости дал. Someone else would say, "You got all Prabhupada's mercy." Ты всю милость Прабхупады забрал. Why are you getting all Prabhupada's mercy? Почему ты всю милость Прабхупады получаешь? He was always hearing that. People were always saying Ему так that ему постоянно говорили, because they were so inspired. потому что так его вдохновлял он. So the next time that Prabhupada came to the temple, В следующий раз Прабхупада приехал в храм, there was a darshan. там был Даршан. People were asking questions. Люди задают вопросы. And then at a certain point, Vishnu Jan raised his hand. Вишнуджан поднял руку. Prabhupada said, "Yes." Прабхупада говорит, да. Vishnu Jan said, "Why are you giving me all your mercy?" Вишнуджан сам говорит, почему мне отдаете всего свою милость? Because he was very innocent. Он такой был очень, простой. And when people said to him, "You're getting all Prabhupada's mercy," he was thinking, "Why is Prabhupada giving me all his mercy?" И когда его стали спрашивать, почему тебе Прабхупада всю милость отдает, он решил спросить так, спрашивает, а почему вы мне даете всю милость? So he asked Prabhupada that Прабхупаде question. вопрос задает, Why are you giving me all your mercy? почему вы мне даете всю свою милость? I'm nobody. Я никто. And Prabhupada said, "No. Прабхупада сказал, нет. My mercy is equal for everybody. Моя милость, она равна для всех. But you are taking it more." Ну, ты просто берешь больше. And then Prabhupada gave an example. Он привел пример He gave the example of the sunshine. солнечного света. Sunshine is very good for your health. Да, солнечный свет – это хорошо для здоровья. But if you only stay inside and you don't go out to get the sunshine, you don't get the benefit. Но если вы будете в помещении и не выходите на солнце, то блага не получите. So you have to go out and get the mercy of the sunshine. So Vishnu Jan went out and got the mercy of Prabhupada. Нужно выйти и получить милость солнца. So that was very instructive. Это очень глубокое наставление. You have to take the mercy. Нужно получать милость. It's there for everybody, Она для всех, but you have to take it но нужно взять and live it. и жить с ней. Just eating and sleeping, you're not going to get the mercy. You have to actually live it. Ну, то есть надо вот проживать как бы с ней. Просто если есть и спать, не получишь милости. So that's another story. Вот еще одна такая история. Any other questions? Есть еще вопросы? Почему нужно обязательно учить шлоки и санскрит? Почему недостаточно
изучить и изучать все это знание на родном языке? Why should we learn shlokas? Why isn't it enough to learn the philosophy in one's own language? Why do we have to learn the shlokas? Зачем мы изучаем шлоки? You don't have to, Ну, можно не изучать. but you want to. Ну, есть желание. Why do you want to? Почему есть желание такое? Because Krishna spoke those Кришна shlokas. произнес. And you love Krishna. Вы любите Кришну. So you want to say the same words that Krishna said. Хочется повторять слова за Кришной, Because you love him. потому что вы любите его. But if you don't love Krishna, then you don't want to say the same words as him. Ну, если Кришну не любишь, конечно, не хочется за ним повторять. It just depends if you have love or not. Зависит, есть любовь у вас или нет. There's one question. Кришна, спасибо вам большое. Вопрос такой. Говорится, что чтобы развить отношения с Кришной, нужно развить отношения с духовным учителем Дикши-гуру. И мне непонятно, когда вы сейчас рассказывали о том, что вот можно разговаривать с Кришной напрямую, что мы в принципе делаем, но вот какую роль здесь Дикши-гуру играет, то есть как он. То есть мы напрямую с Кришной общаемся, вот, как это делать, как это происходит через Гуру. То есть он вообще присутствует как-то, или это отдельная книга. It is also saying that we should develop our relationship with Diksha Guru, but if we try to talk to Krishna, then where is Diksha Guru there? Where is that? Show me the shloka. Which shastra Вы is that? можете шлоку показать, вот, где, что мы должны, да, где это говорится в шастре? Мне просто, я сама не понимаю. Well, I think I don't understand this. It's not in the Gita. Ну, в Гите такого нет, It's not in the Bhagavatam. в Бхагаватам такого нет. It's not in the Chaitanya Charitamrita. Читание Читамрити такого Where did нет. you get this idea from? Откуда вот эту идею? Which idea that there should be. That you, instead of being Krishna conscious, you become Diksha Guru conscious. Ну, откуда вы взяли эту идею, что вам нужно развивать сознание своего Дикши-гуру, а не сознание Кришны? Where does this come from? Откуда вот эта идея? Но, то есть мы получаем инициацию. But we receive initiation. Sorry? But we receive initiation. Oh, when you receive initiation, he says, don't think of Krishna, just think of me. Really? Your guru said that? Разве гуру говорит при инициации, все, думай обо мне, не думай о Кришне? Ну, вот я хотела понять вот этот момент. This is what I'm trying to understand. Гуру наши как Well, Where is Guru here? where is the guru? Well, it's stated in the Bhagavad Gita where the guru is. Ну, в Бхагавад-гите сказано, где гуру. Tadvidhi panipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Tadvidhi. Tad means that system, that practice. Tadvidhi, that process. В Бхагавад-гите вот объясняется, тадвидхи, этот процесс. Paripatena, where you want to worship the Lord, Когда вы хотите поклоняться Господу, then you find пранипатена,